ഹലോ എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കേരള ഹിന്ദി ക്വസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള സെറ്റ് എക്സാം പേപ്പർ 1ൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നാളെ ആയിരുന്നു സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ്, ഓഗസ്റ്റ് 2-ാം തീയതി. പക്ഷേ മഴ കാരണം ഡേറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ഡേറ്റ് നമ്മളെ അറിയിക്കും. സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിനെയും അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പോവുക. ഫൈനലി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ കിട്ടി, 50ൽ എത്ര സ്കോർ കിട്ടിയെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെൻറ്റ്? Options: conducting an annual examination, providing continuous feedback to improve learning, ranking students according to marks, selecting students for scholarships. Answer is option B, providing continuous feedback to improve learning. Second question is match the following. List 1 we have zone of proximal development, discovery learning, cognitive development, experiential learning. And list 2 Piaget, Brunner, Vygotsky, Kolb. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ. സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വൈഗോട്സ്കി ആണ്, ഡിസ്കവറി ലേണിംഗ് ബ്രൂണർ ആണ്, കോഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിയാഷെ ആണ്, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ലേണിംഗ് കോൾബ് ആണ്. So answer is option A. Question number 3. Which research design is most suitable for studying the effectiveness of a new teaching strategy under controlled conditions? Which research design is most suitable for studying the effectiveness of a new teaching strategy under controlled conditions? Options: historical research, experimental research, case study, ethnographic research. Answer is option B, experimental research. Question number 4. The ceiling effect in testing occurs when? Options: test items are too difficult, test items are too easy for most learners, scores are randomly distributed, the test lacks reliability. Answer is option B, test items are too easy for most learners. The next question. Assertion A, reliability is a necessary condition for validity. Reason are, a test cannot be valid if it produces inconsistent results. And the options are, both A and R are true and R is a correct explanation. Option B, both are true but R is not the correct explanation. Option C, A is true, R is false. Option D, A is false, R is true. Here the correct answer is option A. Both A and R are true and R is the correct explanation. അതായത് reliability is a necessary condition for validity എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ ആണ്, എ ടെസ്റ്റ് cannot be valid if it produces inconsistent results. സോ സെൻറ്റൻസ് എ കറക്റ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷനും ആണ്. ദെൻ മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Which of the following is not a characteristic of action research? Options: local problem solving, immediate application, universal generalization, practitioner participation. Not a characteristics ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, universal generalization. Then next question. Bloom's revised taxonomy places creating at which level? Options: 3rd, 4th, 5th, 6th. Answer is option D, 6th. Question number 8. NEP 2020 recommends multidisciplinary education mainly to. Options: reduce examination stress only,
promote holistic development, increase private institutions, eliminate vocational education. Answer is option B, promote holistic development. Question number 9. Which communication barrier arises because words have different meanings for different people? Which communication barrier arises because words have different meanings for different people? Options: mechanical barrier, semantic barrier, psychological barrier, physical barrier. Answer is option B, semantic barrier. Then next question, match the following. Left one we have Spearman, Gardner, Guilford, Sternberg. Right side multiple intelligence, two-factor theory, structure of intellect, triarchic theory. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ്. ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ, അതായത് സ്പിയർമാൻ ടു-ഫാക്ടർ തിയറി, ഗാർഡ്നർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഗിൽഫോർഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്റ്റ്, സ്റ്റേൺബർഗ് ട്രയാർക്കിക് തിയറി. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Question number 11. The primary objective of inclusive education is to options: separate slow learners, provide equal learning opportunities for all, reduce classroom diversity, promote competitive learning. Answer is option B, provide equal learning opportunities for all. Question number 12. Which constitutional article guarantees equality before law? Options: Article 19, Article 21A, Article 14, Article 32. Equality before law പറയുന്നത് Article 14 ആണ്. So correct answer is option C, Article 14. Next question. A teacher allows students to generate multiple solutions to a problem. This mainly develops options: convergent thinking, divergent thinking, mechanical learning, rote memory. Answer is option B, divergent thinking. Next question. Which sampling method gives every member an equal chance of selection? Options: purposive sampling, snowball sampling, simple random sampling, quota sampling. Answer is option C, simple random sampling. Then question number 15. The full form of LMS is options: Learning Management System, Learning Measurement Scheme, Learner Monitoring Service, Lesson Management Software. What is the full form of LMS? And the correct answer is option A, Learning Management System. LMS is Learning Management System. Question number 16. Which philosopher advocated learning by doing? Options: Plato, Rousseau, John Dewey, Aristotle. Answer is option C, John Dewey. Next question. Which test is most suitable for identifying learning difficulties before instruction? Options: achievement test, diagnostic test, summative test, intelligence test. And the correct answer is option B, diagnostic test. Then next question. The ability to understand and regulate one's own emotions is called options: social intelligence, emotional intelligence, linguistic intelligence, spatial intelligence. Correct answer is option B, emotional intelligence. Then next question. Which statistical measure is least affected by extreme scores? Options: mean, median, standard deviation, range. Answer is option B, median. The next question. In ICT, plagiarism can best be prevented by using options: firewall,
antivirus, plagiarism detection software, compression software. Answer is option C, plagiarism detection software. Then next question, which pair is correctly matched? Options: Model Learning Management System, SPSS Statistical Software, ANOVA Parametric Test, and option D is all of the above. Answer is option D, all of the above. മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന 3 പെയറും കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് ആണ്. Then question number 22. The concept of scaffolding is associated with options: Skinner, Brunner, Pavlov, Thorndike. Answer is option B, Brunner. Then next question. Which of the following is an example of intrinsic motivation? Options: prize money, promotion, curiosity to learn, certificate. Answer is option C, curiosity to learn. Then question number 24. If all teachers are educators and some educators are researchers, then which conclusion is definitely true? If all teachers are educators and some educators are researchers, then which conclusion is true? Options: all researchers are teachers, some teachers are researchers, all teachers are educators, no educator is a researcher. Answer is option C, all teachers are educators. Question number 25. Which committee recommended the common school system in India? Options: Mudaliar Commission, Kothari Commission, Radhakrishnan Commission, Hunter Commission. Answer is option B, Kothari Commission. Question number 26. Which of the following is an example of a non-probability sampling technique? Options: stratified sampling, systematic sampling, snowball sampling, simple random sampling. Answer is option C, snowball sampling. Then next question, match the following. List 1 we have MOOCs, Swayam, Diksha, NDLI. And list 2 National Digital Library, Massive Open Online Courses, School Education Platform, Higher Education MOOCs. And the answer is option A. അതായത് MOOCs എന്ന് പറയുന്നത് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആണ്. സ്വയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ MOOCs ആണ്. ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ്. NDLI എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡിസ്പേർഷൻ? ഓപ്ഷൻസ്: മീഡിയൻ, മോഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ, മീൻ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. Then next question, assertion A, criterion reference test evaluate mastery of specific learning outcomes. Reason are they compare a student's performance with that of other students. And the options are both A and R are true and R explains A. Option B, both A and R are true but R is not the explanation. A is true, R is false. A is false, R is true. Here the answer is option C. A is true but R is false. അതായത് സെൻറ്റൻസ് അസേർഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് മാസ്റ്ററി ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റാണ്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, which schedule in reinforcement produces the highest resistance to extinction? Options: fixed ratio, variable ratio, fixed interval, variable interval. Answer is option B, variable ratio.
Then question number 31. Which educational philosopher emphasized education through community living? Options: Mahatma Gandhi, John Dewey, Rousseau, Plato. And the correct answer is option B, John Dewey. Then next question. Find the odd one out. Options: Moodle, Canvas, Blackboard, MATLAB. And the correct answer is option D, MATLAB. The next question. The Right to Education Act primarily covers children in the age group. Options: 3 to 6 years, 6 to 14 years, 14 to 18 years, 5 to 15 years. Correct answer is option B, 6 to 14 years. Then question number 34. Which of the following is an example of convergent thinking? Options: brainstorming ideas, solving a mathematical problem with one correct answer, writing a poem, designing a logo. Correct answer is option B, solving a mathematics problem with one correct answer, which is an example of convergent thinking. Then next question. The primary purpose of a pilot study is to: options: increase sample size, test the feasibility of the research design, publish preliminary findings, improve statistical significance. The correct answer is option B, test the feasibility of a research design. Next question. Which article of the Constitution deals with the fundamental duty to develop scientific temper? Options: Article 21A, Article 51AH, Article 45, Article 19. Answer is option B, Article 51AH. Next question. Which one is not a characteristic of a good hypothesis? Options: testable, clear, ambiguous, specific. Not a characteristics of good hypothesis. Answer is option C, ambiguous. Then next question, match the following. List 1 we have Thorndike, Skinner, Pavlov, Bandura. And right side list 2 we have operant conditioning, trial and error, classical conditioning, social learning. Answer is option A, Thorndike, trial and error, Skinner, operant conditioning, Pavlov, classical conditioning, Bandura, social learning. The next question. In educational measurement, SEM stands for: options: standard error of measurement, standard evaluation method, systematic error mean, sample error mean. Answer is option A, standard error of measurement. The next question. Which of the following software is primarily used for qualitative data analysis? Options: SPSS, NVivo, MS Excel, PSPP. Answer is option B, NVivo. Question number 41. Which teaching strategy places students in expert groups before returning to teach their peers? Options: seminar method, jigsaw method, project method, problem solving. Answer is option B, jigsaw technique. Then next question. If the probability of an event is 0, the event is certain, impossible, likely, equally likely. Answer is option B, impossible. Then next question. A researcher manipulates one variable while controlling others. This is called: options: survey research, experimental research, historical research, case study. Answer is option B, experimental research. The next question. The headquarters of NCRT is located in:
Options: New Delhi, Bangalore, Hyderabad, Bhopal. Answer option A, New Delhi. Question number 45. Which one of the following is not an objective of type test item? Options: multiple choice, true or false, matching, essay. Answer is option D. Then next question. Which reasoning completes the analogy? Curriculum, learning. Constitution, what? Options: parliament, governance, judiciary, citizenship. So correct answer is option B, governance. If curriculum is learning, then constitution is governance. Then question number 47. Which of the following is an open source learning management system? Options: Blackboard, Moodle, Canvas, Google Workspace. Correct answer is option B, Moodle. Question number 48. Which commission recommended the 10 plus 2 plus 3 pattern of education? Options: Radhakrishnan Commission, Kothari Commission, Mudaliar Commission, Hunter Commission. Answer is option B, Kothari Commission. Then, question number 49. In a normal distribution, the mean, median and mode are options: different, equal, mean is highest, mode is highest. Answer is option B, equal. In a normal distribution, the mean, median and mode are equal. And the last question, that is 50th question is, which of the following best reflects the spirit of NEP 2020? Options: memorization based learning, flexible, multidisciplinary and competency based education, examination oriented education, rigid subject boundary. Answer is option B, flexible, multidisciplinary and competency based education. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റി? ഔട്ട് ഓഫ് 50 നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സ്കോർ കിട്ടുമെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എക്സാം മാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഈ കിട്ടിയ സമയം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അയച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൻ്റെ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാം. താങ്ക്